Hello, my dear learners. Welcome back to my session. In this session, definitely this session will take you to the another level of the learning. That is nothing but the e-learning. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. As you have studied some of the concept in the inputs of the system approach as well as in the cybernetics about the main important components of the inputs in the cybernetics and in the system approach. ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಾಂಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. The sum of the elements that the inputs involves are first and priormost is always the student, then the teacher, then the administrator. You might have very familiar with this one. All these three things. Apart from this one, curriculum is there, and then approaches are there. So whenever we want to teach, actuate in the teaching and learning processes, we are making best usage of a number of teaching tools or the teaching aids, what we call it. ನಾವು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಅವು ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. So these materials will be in the form of the physical in nature, and some are charts, some are models, and some are maps, globes, like as you might have heard about this one. Even you can take the working model as well. But in this sophisticated modern times, we are using and heavily dependent on the digital materials like TV, computer, and then mobile and iPad, iPod, LCD projectors, etc. and etc. We are making and integrating all these electronic devices in our teaching learning processes to make the learning as more effective one. ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಪಾಡ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಾತ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ elements that I wanted to glance before getting into the what is meant by the e-learning. What are the definitions of the e-learning? What is the meaning of the e-learning? ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಗಿದೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. You might have observed the TV in your home, computer system in your home, and also LCD projector that is connected to the computer devices in your classroom for the presentation, that you know it very well. So these are all the inputs, or we can call it as the e-gadgets for the purposes of making the learning. ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗೆಜೆಟ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನಗಳು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ surely we will learn about the e-learning, definition of e-learning, and also the meaning of e-learning. Let us move on and get into the definition of the e-learning. Saraha Guri Rosen built in the year 2005. They have given the statement of the definition in this way. Electronic media used for various learning purposes ranging from conventional classroom add-on function to online substitution
for face-to-face meetings with online encounters. Saraha Guri Rosen built 2005ರಲ್ಲಿ e-learning ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಅಳವಡಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. That means that electronic media, it ranges from offers facilitating learning purposes. First of all, we have to understand this point. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. And wide range, in what way? Range, it ranges from the conventional classroom add-on functions. ತರಗತಿಯ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ conventional classroom, as you know it, in your school, 4 walls of the classroom or the laboratory, or in the library, you can take it for the learning purposes. Okay, that is the formal teaching learning process happens especially in the school and colleges with respect to prescribed curriculum. ಈ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೋಧನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, they interact with each other during the teaching learning processes. From there it starts, it ranges from the conventional classroom with add-on functions to online substitutions that we completed. We are taking the add-on functions. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ we are considering the TV to teach to be something concept. We are using the LCD projector which is connected to our laptop or the system to project some of the content on the display board. ಪ್ರದರ್ಶಕ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ನಾವು LCD ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is also taken it as a media, electronic media. Okay, this is one thing. Ranges from, it is adding all the electronic media is considered as add-on function. ಅದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೋಧನೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. Understand point one. This electronic media gadgets supports for our conventional teaching as you have very well experienced during your college days or in the school days in this contemporary situation as you are the busy natives. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ in the ecosystem of the learning. This is one thing. Ranges from the conventional classroom attached with the what we call as number of electronic gadgets for the purposes of offering the teaching and learning. And next, add-on function to online substitution for face-to-face meeting with online encounters. Now I am encountering through my online media. So this is also involved in the electronic media. This process of offering the online face-to-face meeting in which I am going to teaching some of the points whatever I have taken. This is nothing but the e-learning according to Saraha Guri Rosenberg given in the year of 2005. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು
ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ನಿಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2015. ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಇವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. E-learning as instructions delivered through digital devices with the intent of supporting learning. This is very simplest definition from which other definitions have taken to the another level. This is very simple definition that we have to come to know it at the basic level given by the mayor, clerk and mayor in the year 2015. 2015ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. E-learning as instruction delivered through digital devices. Again, focus is on digital devices. For what purposes we are using the digital devices? For the purpose of our instructional delivery. And this is nothing but the E-learning with the intent of supporting learning. The intent is at last to make the learning amongst the learner or the pupils. But how you are going to making this learning? Learning will be supported by the digital devices through which instruction will be offered, teaching will be offered. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಇದರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನಗಳ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ? ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಬೋಧನೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, few more definition that we can and eye on it right now. ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು E-Learning-1 ಇದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ E-Learning-1 ಇದರ ಪ್ರಕಾರ E-learning as learning by utilizing electronic technology for accessing the educational curriculum outside of traditional classroom. This is little bit a next version of the definition that whatever we have observed from the earlier two definitions. ಈ ಮುಂಚಿನ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. What is this state? E-learning as learning by utilizing electronic technology. This is quite natural as you have seen it. It is nothing but the learning by utilizing the electronic technologies. We can use the electronic technology. Understood my point? Technology related to computer. Technology. Computer is the basic version for the usage of the E-learning first. The E-learning ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ easily accessible basic device for us to offer multi functions. ಹಂಗಾರೆ ಟಿವಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? No, TV will definitely give the two opportunities, audio as well as the visual. It will not function like the computer. So that's what computer is the basic version for the teaching. So why we are using this electronic technology, whatever we are using in basic version of the or internet connected modem connected to the computer or laptop, all these are the electronic gadgets. ಇವುಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ for accessing educational curriculum outside of traditional classroom. This is your point. Here they are going beyond the classroom and stating this statement of the definition E-Learning-1 ಇವರು ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
accessing the educational curriculum outside of our traditional classroom. Now I am doing this teaching learning processes. You are learning. I am using laptop. You are using mobile phone. The internet we are connecting with a hotspot. Now also you have connected with the hotspot in your mobile, so that we are away from the traditional classroom system to impart the curriculum, to impart the content. This is nothing but the e-learning according to e-learning-1.gov. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂವಹನದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಗಳ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅರ್ಕರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಅಬೈಡು ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2015. ಈ ಅರ್ಕರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಅಬೈಡು 2015 ಇವ್ರು ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ದಿಸ್ ಅರ್ಕರ್ಫುಲ್ ಅಬೈಡು, that his definitions, what it involves, what are his perspective in the definition. E-learning as using information and communication technology for enabling access to online teaching and online resources. Here ICT technology is used enabling the access to online teaching and learning resources. ಈ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ICT we are using here, enabling the access to online teaching and learning resources. ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಐಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ, ಹೌದಾ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಕರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಅಬೈಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. With this, dear students, so far we have studied mainly about the definitions of e-learning. So ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು e-learning ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. So far we have studied about the definitions of the e-learning, wherein e-learning will be taught through the e-digital media. E-learning uses the electronic gadgets. E-learning will be offered through the online. E-learning will be integrated in the classroom to offer the teaching learning processes. E-learning is also will be undertaken over the internet through the video conferencing or online teaching methodology. During this process, we are using the e-learning materials like computer, mobiles, hotspots, projectors, LCD projectors, and etc. And not only that, e-technology will also support all these gadgets and access all these materials to offer the e-teaching and e-learning processes. With this word, you have to join again right